they're still saying that babies are the enemies. Like Moshe Feiglin, for example, on Channel 14, every baby in Gaza is an enemy. Ex-ally of Netanyahu, leader of the political party Zehut, a massive supporter of the current government. Israel should occupy and settle in Gaza. And every single baby in Gaza is an enemy. So, I mean, the criticism, it's funny that they're coming and criticizing statements like Golan statements, saying that we're killing babies, and we're not sane for that, we're quite insane. He'll have another person popping up saying, no, that they're the enemy. The babies are the enemies. And again, that's not something new. It's only a reminder. Of course, people would want to kind of convince themselves that that doesn't exist. And some people will tell you, oh, well, we actually didn't know. We did not know that Israel was committing all of this barbarism before. But it's not only the baby. And they're starving the people in Gaza. They're starving the people in Gaza 24/7. This was one of the recent videos coming from the Gaza Strip about people queuing up for. Look at how the people are running just to get a bowl of food. Look at how many people. And one bowl is going to feed a whole family. Look at that. That's what Israel is causing, with the support of the United States, with the support of any administration still legitimizing them to this day. These are the images coming from Gaza, despite all of the talks about the aid going in. He was basically giving them aid with coffins. Benjamin Netanyahu. Nothing happening. And even with that small number of aid, very, very small number of aid going inside of the Gaza Strip, you have people in Israel protesting to stop the aid. Look at that. So the people are starving, trying to get a bowl to feed a whole family. Some people go to anywhere to try and get a bowl of food. And these people protesting to ban any sort of food going into them. And the interesting thing is, there's criticism coming from European countries. There's criticism that, we're not buying it. It's not adequate. It's not happening. But again, thankfully, we have a government in Israel that clarifies everything to everyone. And they make our job much easier, because people will look and think, oh yeah, of course, well, you're the opposing side, you don't support, and then the theories, and of course you will make things appear bigger than what they are. Let's listen to Bezalel Smotrich, who had a statement today for his political party, not like a public statement, but it was recorded, thankfully, and it was also translated by a drop site account on X. So let's hear what Bezalel Smotrich had to say. נתחיל מהדבר הפשוט ביותר. שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. כל מי שאומר דבר אחר פשוט משקר, אני באמת לא יודע מה המניע שלו. אני הרי זה שהובלתי את הדרישה לחדול מהאיוולת, של הכנסת אלפי מסעיות שחמאס משתלט עליהם, מכר אותם והרוויח עליהם למעלה $1 מיליארד. אני זה שהובלתי באופן מעשי את המענה החלופי של החברות האזרחיות, ואני אומר לכם באחריות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. תהיה הכנסה שהיא מחויבת המציאות של מינימום אוכל ותרופות לאוכלוסייה בעזה, שום דבר מזה לא יגיע לחמאס. צה"ל פועל מאז אתמול עם 5 אוגדות ברצועת עזה, בעוצמה שלא נראה ראשית המלחמה. והפעם השיטה מבצעית שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר. לא עוד פשיטות עם כניסות ויציאות, אנחנו כובשים, מטהרים ונשארים עד להשמדת חמאס. בדרך אנחנו משמידים את כל מה שעוד נשאר מהרצועה, פשוט, כי הכל שם זו עיר טרור אחת גדולה.
זה שינוי אדיר ממה שהיה עד כה, וזה בעזרת השם יביא לניצחון, להשמדת חמאס ולהשבת החטופים. במסגרת המלחמה צה"ל מניע אוכלוסייה מאזורי הלחימה ולא משאיר אבן על אבן. אני אומר לכם, פשוט תסתכלו על הסרטונים של מה שקורה ברצועת עזה. האוכלוסייה תגיע לדרום הרצועה, ומשם בעזרת השם למדינות שלישיות. במסגרת תוכנית הנשיא טראמפ, זה שינוי של מהלך ההיסטוריה, לא פחות. וזה העיקר. זו המטרה, לשם אנחנו הולכים, ומזה אסור בשום אופן להוריד את העיניים, ולתת לדברים הפחות חשובים להחליש אותם. בחודשים האחרונים, הובלתי דרישה בלתי מתפשרת, לשינוי של 180 מעלות, באופן חלוקת הסיוע ההומניטרי, כך שהוא לא יגיע לחמאס, ולא ישמש כסיוע לוגיסטי לאויב בשעת מלחמה. מינימום נדרש שיגיע לאוכלוסייה, פשוט כדי שהעולם לא יעצור אותנו, ויאשים אותנו בפשעי מלחמה. אין מי שזעק את זה בכתב ובעל פה, בתוך הקבינט ומחוצה לו יותר ממני, ואתם יודעים את זה. וברוך השם הצלחתי. צה"ל סוף סוף מנהל מערכה נגד השלטון האזרחי של חמאס, ולא מתמקד רק בתשתית הצבאית. אנחנו מחסלים שרים ופקידים וחלפנים וגורמים במערך הכלכלי והשלטוני של חמאס. בעוד ימים ספורים תיכנס החברה האמריקאית בעזרת השם לעבודה, חברה שתחלק את המזון המינימלי הנדרש בעצמה ישירות לאזרחים, כשאף גרגר לא יגיע לחמאס ולא יסכן את לוחמינו. במשך 1.5 חודשים לא הכנסנו סיוע הומניטרי לרצועת עזה. זה יצר לחץ גדול מאוד על חמאס, וטוב שכך. אבל גם לחץ צריך לדעת לבסט, כדי שהוא לא יתפוצץ לנו בפנים. כשצה"ל חזר בימים האחרונים לתמרן בכל הכוח, כדי לכבוש את רצועת עזה, שצה"ל מניע אוכלוסייה מהמקום שבו עוד היה לה קצת אוכל, והידידים הכי גדולים שלנו בעולם, אלה שתומכים בנו, אלה שמבינים שאנחנו לא יכולים לעצור רגע לפני הניצחון המוחלט, והשמדת חמאס. כשהם מבקשים מאיתנו לעזור להם, לעזור לנו, ולהזים את שקרי ההרעבה, אנחנו צריכים לעשות את זה. בלי זה, פשוט לא נוכל לעצור ולנצח. זו לא כניעה ללחץ. זה לעשות את הדבר הנכון, כדי להמשיך ולהתמקד בעיקר, ולהשמיד את חמאס. מה שייכנס בימים הקרובים, זה מעט שבמעט. כמה מאפיות שמחלקות פיתות לאנשים, במטבחים ציבוריים שנותנות מנה יומית של אוכל מבושל. אזרחים בעזה יקבלו פיתה וצלחת אוכל, וזהו. זה בדיוק מה שאנחנו רואים בסרטונים, אנשים עומדים בתור, ומחכים שכן, ימזגו להם לצלחת, איזה צלחת מרק. זה לא מגיע לחמאס, וזה מאפשר לאזרחים לאכול, ולידידינו בעולם, להמשיך ולהעניק לנו מטריית הגנה בינלאומית, מול מועצת הביטחון ובית הדין בהאג, ולנו להמשיך להילחם בעזרת השם עד הניצחון. כל הניסיונות לברוח מאחריות ולגלגל את ההחלטה מאחד לשני הם ילדותיים, והם הדבר הכי רחוק שיש ממנהיגות. האם הייתי רוצה להימנע בכלל מהצורך להכניס גרגר לרצועת עזה? גם לא לאזרחים? יכול להיות. אני מבין מאוד את הכעס, אני מבין מאוד את כאבי הבטן שכולנו כאזרחים מרגישים. האמת היא שעד שאחרון החטופים חוזר, גם מים אנחנו לא צריכים לתת לרצועת עזה. אבל במציאות, אם נפעל כך, העולם יכפה עלינו לעצור את המלחמה ברגע אחד ולהפסיד. זה לנצח בקרב ולהפסיד במלחמה. אני מחויב לנצח במלחמה. עובדתית. ותשימו לב לנקודה הזאת. אנחנו כבר 1.5 שנה מכסחים לחמאס את הצורה. אנחנו מפרקים את עזה ומשאירים אותה כאויי חרבות עם הרס מוחלט וחסר תקדים בעולם, והעולם עוד לא עוצר אותנו. יש לחצים, יש מי שתוקפים, הם מנסים לעצור, הם לא מצליחים. אתם יודעים למה הם לא מצליחים? כי אנחנו מנווטים בחוכמה ובאחריות, וכך נמשיך. אני אומר לתומכי הממשלה, אי אפשר לא לתת למנהיגות מרחב תמרון מינימלי, כדי לנווט בין לחצים ואילוצים, במטרה להגיע לתוצאה האחת והיחידה הנדרשת, כיבוש עזה, השמדת חמאס, והשבת החטופים כולם. במילה אחת, ניצחון. Excuse me, I noticed that the mic was off. So you can see Bezalel Smotrich clearly stating, and we are talking about a man who is in the Israeli government. He is a minister in the Ministry of Defense. He's the finance minister
to a couple of shuffles in the Israeli government, but the man clearly stated that it's an Israeli policy of the Israeli government to starve the people, starve the population. He outright stated that he wanted that, but because of the international pressure, they're allowing one pita bread a day and one bowl of soup so that the people can go and run for it, and so that these other countries can continue to support Israel. Now, are they buying it, the countries? Firstly, I spoke about all of these statements coming from Britain and Canada and France, and even these shows of sympathy coming from Donald Trump against the population or towards the population of the Gaza Strip and these latest moves. Are you going to pretend like you didn't know? Are you going to pretend like you haven't been on Earth for the past 1.5 years when everything has been broadcasted and live streamed, a genocide and infanticide and destruction live streamed on social media for the first time in history by the victims themselves? Are we going to pretend that we haven't seen that? And up until when are they going to continue supporting them? Of course, the statement that was issued by Britain, France, and Canada clearly did not buy these attempts that came from Israel to say that we are allowing aid, because they only allowed approximately 9 aid trucks into the Gaza Strip, and they weren't, of course, adequate whatsoever. Gaza needs thousands immediately for immediate relief for the population, not 9 or 100 or even 200. Therefore, more action needs to be taken to support them. And this just shows you again, and that is very important, how much power these governments have that are allied with the government of Israel, how much power they have and how much leverage they have, and how complicit they are in the genocide and in the starvation campaign. Keir Starmer, the British Prime Minister, in 2023, he was legitimizing banning aid and water and electricity off a whole population. And many other leaders made similar abhorrent and morally depraved statements, war criminal statements against the population. Now, because of all of the pressure, because of the public pressure, because of all of the movement, everything is changing. The tide is turning.